Very good evening to you all today. Hope you all can hear me properly. Welcome all to the ICT revision webinar session. Today is the grade 6 webinar. So we are going to start it soon without taking much time. But since a couple of kids are new for the day, let me, being the moderator, I have to introduce what's the objective of this session. Mama intro එක සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකම දෙන්නම් පුතේ මොකද සමහර දරුවෝ ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි වලින් IT කළාට සිංහල මීඩියම් අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් කරන ඒ නිසා මම සබ්ජෙක්ට්ස් දෙකේ මීඩියම් දෙකේම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක කියන්න අපි පුතේ රිවිෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ICT රිවිෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කොහොමත් අපි ක්ලාසස් වල normally කරගෙන ගියා හැබැයි මේ සැරේ අපි decide කළා we are going to open it for public yeah ඒ නිසා පුතාලා හැමෝටම join වෙන්න පුළුවන් opportunity එක හම්බ වෙලා තියෙනවා එහෙනම් අපි පටන් ගමු revision එක what happens here මෙතෙන්දි පුතේ ඔයගලන්ට හම්බ වෙලා තියෙනවා revision paper එකක් මේ paper එක මේ chat එකේ දැන් share වෙනවා so that paper is made with all questions covering from term 1 and term 2 both. It's not just second term questions with Rakneme Pute, second term, first term, both questions, both term lessons are covered in the exam paper. That exam paper is a combination of past papers and model questions as well. So it's a mixture, right? It's just now shared on the soon would be available on WhatsApp groups as well. That's the paper we are discussing today. May paper එකේදී පුතේ අපි questions based කරලා theory එක cover කරන්න තමයි හදන්නේ. So it will support you a lot. All right. So although we call it a webinar, we have not restricted any of the communication modes. You all can speak, unmute yourself, speak. Chat is open. You can speak, type there. Reactions are there. Use anything to collaborate with your teacher. Teacher has connected. Let me introduce her without taking much time. Ms. Imasha Umayangani, who is one of our internal ICT teachers, is connected right now here. So she's ready to conduct your revision session. If I give a small introduction about her, she's a school teacher, so you can have that. She is currently at Guidance International College, being the ICT teacher for grade 6 upwards. So she's experienced in delivering Cambridge edXL syllabus at the same time the local syllabus as well, having multiple years of experience, 6+ years in experience. Right, so she's also a diploma holder into IT, which means you can get a lot from her. All right, so without taking much time, I shall hand over to teacher. But before that, I'll take a minute to share the exam papers on the WhatsApp group. So the ones who are connecting paper give us a minute for that. After that, we'll start with the session. So get ready, download the paper here or from WhatsApp group.
I hope you all received the exam paper. Keep it ready. Now it's there in the WhatsApp groups as well.
Okay. Good evening, children. Good evening, all of you. Okay, right. Now we are going to discuss today's webinar, right, about our first two terms lessons, right? අපි දැන් terms දෙකක් පහු කරලා ඉන්නේ, right? First term එකයි second term එකයි. එතකොට මේ terms දෙකේ තියෙන lessons හතරේ seminar එකක්. නැත්තම් lessons හතරේ තියෙන contents වලින් හදපු paper එකක් තමයි අද අපි discuss කරන්න යන්නේ, right? Okay. Then first of all I would like to give some instructions about this paper, right? This paper is consisting with two parts, parts 1 and part 2. හරිද? paper එකේ parts දෙකක් තියෙනවා, part 1, part 2 කියලා, right? In part 1 there are 30 questions, right? part 1 එකේ MCQ questions තියෙනවා 30. In part 2 there are 11 in writing questions. හරිද? එතකොට part 2 එකේ අපිට ලියන්න තියෙනවා. But in part 1 එකේ අපිට තියෙන underline කරන්න, right? When we are moving to the part 1, make sure to read the questions very carefully, right? part 1 එකේ පුතේ අපි underline කරන්න යද්දී අපි හිතනවානේ මේක හරි ලේසි කියලා. No. මේ තියෙන සමහර questions වල answers ගොඩාක් similar, right? So, right, you have to read these questions very carefully first. මුලින්ම මේ questions හොඳට read කරන්න, right? Then after we can go for the correct answers, right? දැන් question එක read කරලා දැක්ක පළවෙනි answer එකම හරි කියලා හිතෙනවා නම්, right? ඒක හරි කියලා ඒකට underline කරන්න යන්න එපා. ඔක්කොම answers හතරම read කරලා අර හරි answer එක හරි මේක හරි කියලා හිතේ තියාගෙන ඉන්න. ඉතුරු answers තුනත් read කරලා finally ඔයාගේ answer එක මොකක්ද කියලා තමයි select කරගන්න ඕන. Right? Can understand? Can you? තේරුණාද? Yes, miss. Okay, right. Shall we move the part 1? අපි part 1 එකට move වෙමුද? Okay, teacher. Okay. මේක චුට්ටක් වෙනස් විදිහකට කරමු. Right? We'll see is there any volunteer who is going to read the part 1 question number 1. හරිද? part 1 එකේ තියෙන MCQ question එකේ question number 1 එක read කරන්න කැමති කවුරු හරි බබෙක් ඉන්නවද? Teacher, can I? volunteer හරි. Okay, then you can read it. question එකත් read කරලා answers හතරත් read කරන්න ඕනි පුතේ. තේරුණාද? First question, select the correct statement. First answer, system unit is on the motherboard. Second answer, RAM is the main memory. Third answer, main memory is used to store data temporarily. Fourth answer, CPU is a storage device. Teacher, can you put the second question, ROM to RAM? Sorry, මොකද්ද බබා? The second question, right. need to come RAM. Yeah, it would be wrong, right? Okay, we'll see. Select the correct statement. When you are going to read these questions, make sure the points. හරිද? මේ questions වල තියෙන points හොඳට මතක තියාගන්න. They are asking you have to underline the correct statement. හරි එක. හරිද? හරි statement එක තමයි underline කරන්න කියලා කියන්නේ. Right? So, then we can get the idea from that question. Then we can move for the answers. Right? System unit is on the motherboard. System unit. දැන් අපි කියවනේ අපි දැන් මේක false උනාත්, right, මේක true උනාත් අපි මොකද්ද කිව්වේ answers හතරම අපි බලලා තමයි හරි answer එකට යන්නේ. Right? System unit is on the motherboard. What is system unit? System unit එකක් කියන්නේ මොකද්ද? අපි සිංහලෙන් කියන පද්ධති ඒකකයක් කියලා. Right? In a computer system, we can see so many computing devices, right? We call those devices as components of a computer system. Then computer system එක computing devices. ඒ කියන්නේ පොඩි devices ගොඩක් එකතු වෙලා නේද ඒක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මොනවද මේ devices? We can see mouse, keyboard, monitor, this system unit, printers, right, speakers. ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවනේ devices. මේ devices වල collection එකකින් තමයි computer system එක හැදිලා තියෙන්නේ.
right? So we call those things, those devices as components of a computer system, right? එතකොට මේ computer system එකේ තියෙන component එකක් තමයි system unit කියලා කියන්නේ. ඔයාලා කියන්නේ CPU එක කියලා අන්න ඒක, right? But the real name is system unit, not the CPU. හරිද? හරි name එක system unit. නැත්තම් පද්ධති ඒකකය. අපි CPU කියලා කියනෝ නේද ලොකු box එකකට. අර computer එකේ monitor එකත් එක්කම තියෙන ලොකු box එකක් පෙට්ටියක් වගේ. ඔන්න ඕක තමයි system unit කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට අපි CPU කියන අපි call කරන එක ඒක CPU එකක් කියලා call කරන එක වැරදි. Right? Inside this system unit we can see motherboard. මේ system unit එක ඇතුලේ තියෙන ලොකු circuit එකක් වගේ එකක්. ඒක තමයි motherboard එක. In this motherboard we can see so many computer ports are in here and such as of the other things. හරිද? එතකොට මේ motherboard එකෙන් තමයි computer system එකේ තියෙන ඔක්කොම operations වෙන්නේ. computer එකට connect කරන devices වල ports තියෙන්නේ motherboard එකේ. Inside that motherboard, right, we can see CPU. The long term is central processing unit. දැන් system unit එක ඇතුලේ motherboard එකක් තියෙනවා. motherboard එක ඇතුලේ තමයි මේ CPU එක තියෙන්නේ. CPU එක කිව්වේ මොකද්ද? central processing unit. අපි සිංහලෙන් මොකද්ද කියන්නේ? කවුරු හරි බබෙක් මට answer එක දෙන්න සිංහලෙන් කියන නමයකට. දන්න බබෙක් කියන්නේ. CPU එකේ සිංහල name එක මොකද්ද? දන්නේ නැද්ද? right. සිංහල name එක තමයි මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය. හරිද? එතකොට system unit එක ඇතුලේ තමයි මේ CPU එකයි motherboard එකයි තියෙන්නේ. So then tell me, is this answer true or false? Give your ideas. Is this answer true or false? බබාලා mics on කරලා කියන්න answer එක true the false ද කියලා. No, teacher. right. මේ screen එකේ බබාලට පේනව නේද? මොකක්ද මේ තියෙන්නේ? අර මම කිව්වා system unit එක තියෙනවා. right? system unit එකෙන් පස්සේ තියෙන්නේ motherboard එක. right? motherboard එක තමයි ඔය තියෙන. ඔය motherboard එක ඇතුලේ පුතේ තියෙනවා අර මං කිව්ව central processing unit එක. හරිද? අපි CPU කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ CPU එක කියලා කියන්නේ පොඩි circuit එකක් වගේ. හරිද? චූටි. මහා ලොකු ගොඩක් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට අපි මෙච්චර කාලයක් CPU කියලා තියෙනර චූටි circuit එකක් වගේ එකකට. right? So from today onwards you can't say this is CPU. right? When you are seeing something or some system units in your area or in your computer lab, you have to say it as system unit, right? So this answer is false. හරිද? මේක වැරදි. system unit එක motherboard එක ඇතුළේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. motherboard එක තියෙන්නේ system unit එක ඇතුළේ. We'll move the second answer. ROM is the main memory. ROM, right? Read only memory. ROM එකේ long term එක තමයි read only memory කියලා කියන්නේ. right? එතකොට memory අපි දැන් මේ ROM එකට යන්න කලින් මොකද්ද මේ memory එකක් කියන්නේ කියලා ඉගෙන ගමු. right? As humans, right? We have a brain. Isn't it? අපිට මොළයක් තියෙනව නේද? එතකොට අපි කරන කියන දේවල්, ස්කූල් එකේ පාඩම් කරන දේවල්, නැත්නම් අපේ මොන හරි දේවල්, important things අපි ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නෝනේ මතක තියාගෙන ඉන්නේ. අපිට ඕන වෙලාවට අපි refer කරනවා. අපි ඒ ටික ගන්නවා. feedback එකක් ගන්නවා. right? ඒ ඔක්කොම වෙන්නේ brain එකේ. right? එතකොට මේ human being කෙනෙක් වගේ තමයි මේ computer system එක. right? And also the computer system has a memory. Computer system එකේ තර brain එකක් වගේ. නැත්නම් අපි human being කෙනෙක්ගේ brain එකක් වගේ computer system එකෙත් memory එකක් තියෙනවා. right? computer එකෙන් කරන වැඩ අපි කරන workings මොන හරි තියෙනවා නම් හැමදේම save කරන්න අපිට ආපහු retrieve කරගන්න මේ memory එක අපිට help කරනවා. right? We can categorize this memory as into two parts. right? parts දෙකකට categorize කරන්න පුළුවන්. right?
First category is right primary memory. අපි කියන primary memory කියලා. There are two similar names related to the primary memory, main memory and RAM. Right? Main memory කියනවා, RAM කියනවා, primary memory කියලා කියනවා. RAM කියන එකට තියෙනවා long term එකක්. What is that? Random access memory. Right? What is the meaning of the main memory? මොකද්ද main memory එකෙන් වෙන්නේ? In main memory, it stores all the data and informations, right? In temporarily. Temporarily. ඒ කියන්නේ මොකද తాවකාලිකව තමයි මෙයා මේ data information save කරගෙන තියෙන්නේ. Right? We'll see an example, Pute. Then think we are going to do some word processing activities using the word processing software. මොකක් හරි word processing activity එකක් කරන්න යනවා. අපි නැත්නම් letter එකක් type කරන්න යනවා. Word processing software එකක් use කරලා. Right? Then think you are using a desktop. ඔයා use කරන්නේ laptop එකක් නෙමෙයි desktop එකක්. In this desktop you think there's no any UPS. UPS එකක් නැහැ. මොකද්ද UPS එකක් කියන්නේ? Uninterrupted power supply. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? UPS එකෙන් කරන්නේ මොකක් හරි sudden power failure එකක් වුණොත්, electricity breakdown එකක් වුණොත් UPS එකෙන් alternative power supply එකක් දෙනවා. අපි කරන වැඩ ටික save කරලා Windows ටික close කරලා computer එක shut කරගන්න. ඒ කියන්නේ UPS එකක් තියෙනවා නම් power එක issue එකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ, නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැඩ ටික කරගෙන අපිට ඉවර කරගන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි ඒක දිගටම use කරන්න බෑ. අර වගේ sudden incident එකක් වෙච්ච ගමන් අපිට ඒකට දෙන alternative solution එකක් විතරයි. දැන් මේ UPS එක නැහැ කියලා හිතන්න desktop එකේ. දැන් ඔයාලට word processing activity එකක් කර යනවා. එකපාරටම මොකද වෙන්නේ? current යනවා. Power failure එකක් වෙනවා. Right? What will happen? The computer will be automatically shut down. ඒක shut වෙනවා. ඔන්න ආපහු power එනවා. ආවට පස්සේ ඔයාලා අර computer එක turn on කරලා අර software එකට ගිහින් බලනවා ඔයාලගේ related activities ටික තියෙනවද කියලා. ඒ activities ටික save කරලත් නැහැ. හැබැයි type කර හිටියේ මම පස්සේ save කරනවා කියලා හිතාගෙන හිටියේ. හරිද? ඒ activities ටික අපි open කරාම ආපහු පේනවද නැද්ද? අපිට පෙන්නනවද කර හිටිය ටික අපි save කරලත් නැහැ. UPS එකකුත් නැහැ. මට answer එකක් දෙන්න. We didn't see it නේ. අපිට ඒක පේන්නේ නැහැ. We can see. Can see. Even if we didn't save it, it will be there. Yeah. Right? අපි පුතේ මෙහෙමයි. If we saved it as in a permanent storage location, we can retrieve it. But I told you, right? But I told you, we didn't save them yet. Right? අපි එක save කරලත් නැහැ. Right? එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මේ කිසිම data එකක් තියෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම erase වෙනවා. ඇයි erase වෙන්නේ? අර primary memory එකත් එක්ක තමයි ඒ වැඩ ටික කරලා තියෙන්නේ. Right? අපි permanently location එකක save කරනකම් document එක මොකක් හරි works මොන හරි workings අපි කරනවා නම් ඒ workings ටික save වෙන්නේ primary memory එකේ. හැබැයි අපි ඒ කරපු එක save as ගිහිල්ලා location එකක් select කරලා it may be a pen drive or in your desktop screen. After saved it we can retrieve it again and again. තේරුණාද? එතකොට primary memory කියලා කියන්නේ permanently save කරන memory එකක් නෙමෙයි. Right? Secondary memory. Second category is secondary memory. මොකද්ද මේ secondary memory කියලා කියන්නේ? Secondary memory කියලා කියන්නේ primary memory එකට වැඩිය අනිත් වෙනත් දෙයක් කරන එක. Right? We can retrieve all the data and other documents whenever possible. Right? When we need in our time. Right? We can retrieve it again and again. අපිට ඕන වෙලාවට අපිට ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ secondary memory එකේ අපි මොන හරි save කරලා තිබ්බොත් ඒ save කරන ඔක්කොම documents ටික erase වෙන්නේ නැහැ power failure එකක් වුණාට. තේරුණාද? අපිට ඕන වෙලාවට ඒ documents ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට primary memory එක කියන්නේ temporary memory එකක්, secondary memory කියලා කියන්නේ permanent memory එකක්. තේරුණාද? එතකොට මම කිව්වා main memory, primary memory or RAM. හැබැයි මේ ROM කියන එක primary memory එකට එන එකක් නෙමෙයි. So this answer should be false, right? Then question answer number 3. Main memory is used to store data temporarily. Who can say is this answer correct or wrong? දැන් කියන්න මේ answer එක හරිද වැරදිද? Hari. හරි. It's correct. Right.
We'll keep it in our mind. Then we have to read another answer also, no, right? We'll see CPU is a storage device. Storage device. What do you mean by storage device? Right. We'll see, right? In every computing devices, we can categorize those devices into three main parts, right? අපිට parts තුනකට computer system එකක තියෙන devices category කරන්න පුළුවන්, බෙදන්න පුළුවන්. Right? The first part is input devices, second category is output devices, third category is storage devices. In addition, we can see so many devices such as communication devices, right, like that, but there are three main parts. හරිද? හැම computing device එකක්ම parts තුනක categories තුනකට බෙදෙනවා. Right? First we will see input devices. Input. What is the meaning of the word input? Inserting data into the computer we called as input. Right? We can inserting data and instructions to the computer by using input devices. Right? Input එකක් කියලා කියන්නේ මොකද? computer එකකට අපි data එකක් නැත්නම් instruction එකක්, maybe some commands, right? input කරනවා. enter කරන එක තමයි input කියලා කියන්නේ. enter කරන්න බැහැ නිකන්. enter කරන්න නම් we have to need input devices. අපිට input devices ඕන වෙනවා. Right? එතකොට input devices වලට examples විදිහට we can take mouse, keyboard, right? touch screen, ඔන්න ඔය devices අපිට ගන්න පුළුවන්. We can input the sounds using microphone. අපි මේ හැම දෙයකින්ම දෙයක් input කරනවානේ, right? Input devices. Then output devices. Output devices. Output devices means output device එකක් කියන්නේ මොකක්ද? නැත්නම් output එකක් කියන්නේ delivery of those processed data or the information we called as output devices, right? එතකොට අපි deliver කරන්න නැත්නම් අපි අර input කරපු data ටික process කරලා ඒක output එකක් විදියට computer screen එකේ හරි නැත්නම් speaker එකකින් හරි මොකක් හරි output device එකකින් deliver කරන්න process එක අපි output එකක් කියලා කියනවා. ඒ deliver කරන්න use කරන devices අපි output devices කියලා recall කරනවා, right? Then CPU, right? එතකොට yes පුතේ. Right, then we will see storage devices. Storage devices, we are using those storage devices, right, to keep all the informations that we need, right, in permanently and to retrieve them again and again. දැන් අර මං කිව්ව secondary memory එකේ අපි මොන හරි save කරොත් අපිට ආපහු ඒ ටික ගන්න පුළුවන් කියලා අපිට ඕන වෙලාවට එතකොට secondary memory එක සාමාන්‍ය computer එකක තියෙන secondary memory එක තමයි hard disk එක, right? හැබැයි අපිට externally තව storage devices connect කරන්න පුළුවන්. We can connect so many external storage devices. What are they? CD, DVD, Blu-ray disc, right? Pen drives, SSDs, right? Then what else? External hard disk, ඔය වගේ. So there are so many external storage devices. එතකොට ඔය storage devices වල තමයි අපි information gather කරන්නේ, right? So these are the examples under in each input devices, output devices and storage devices. හැබැයි, right? But we didn't hear CPU is related to any of these devices types. අපිට දැන් මම කියනවා ඇහුන්නේ නැහැ CPU එක මේ කිසිම devices type එකකට relate වෙනවා කියලා. So CPU is relating to, right, processing devices, right? Processing. අර මම කිව්වා අපි input devices වලින් data insert කරලා ඒක output එකක් විදිහට අපිට deliver වෙනවා කියලා. Then think I am going to type my name. මම නැත්තම් මගේ නම type කරන්න යනවා. ඔය type කරන යන වෙලාවේ මම keyboard එක use කරලා මගේ name එකේ keys ටික මම type කරන එක කරා. Right? After typing those, I can see my name in my computer screen. Right? Computer screen එකේ මට මගේ නම පේනවා. Right? හැබැයි මම මෙතනින් කරේ මම input එක විදිහට දුන්නේ මම name එක type කරපු එක විතරයි. Right? එතකොට මෙයා මොකද කරේ? Computer is processing, right? Converting those inserted data into information. Right? Process data. මේ ටික නිකම් පුතේ deliver වෙන්නේ නැහැ. Computer screen එකේ නිකම් පෙන්නන්නේ නැහැ.
අනිවාර්යෙන් input කරපු ටික මම දැන් මේක ලස්සනට computer screen එකේ මේ විදිහට පෙන්වන්න ඕනේ. user කරන editions ටික මම කරන්න ඕනේ. ඒ ටික මම deliver කරන්න ඕනේ කියලා හිතලා ඒ task ටික perform කරන කෙනා තමයි CPU එක. Right? So this CPU is related to not all the input, output or storage devices. It is related to one and only processing devices. එතකොට CPU එක කියලා කියන්නේ processing device එකක්. Right? Storage device එකක් නෙමෙයි. So what should be the answer? Answer should be Roman number 3. Right? Okay. Then question number 2. Right. Who is going to say? Read the question number 2. Can I, miss? Okay, start will you? Which answer contains only embedded devices? Roman number 1. CD, headphone, washing machine. Roman number 2. CD, DVD, Blu-ray. Roman number 3. Washing machine, smartphone, modern car. Roman number 4. Motherboard, RAM, CPU. Okay. Which answer contains only embedded devices? Embedded, right? Embedded. We are called in Sinhala nihita. Nihita, right? What is the meaning of embedded devices? Embedded device එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Right? This also same for the computing devices, but not in the parts of the computer, right? The ones, some of the devices, right? The devices that we can see the computer programs, right? We call them as embedded devices, right? In embedded computing devices already consisting with computer programs, right? More number of computer programs, right? Embedded device එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ computer programs ගොඩක් එකට එකතු වෙලා mix වෙලා ඒ mix එකත් එක්ක process එකක් කරන්න පුළුවන් device එකක්. Right? We can take the examples as such as washing machine, oven, right? Then smart TV, smart watch, smartphone, right? Those are the examples under embedded devices. Right? දැන් මේ embedded devices කිව්ව ගමන් computer එක තියෙන figure එක ඔයාලා imagine කරගන්න එපා. අපි computing device එකක් කිව්ව ගමන් හිතන්න එපා computer එකක් කොහේ හරි තියෙනවා කියලා. No. computer එකකින් වෙන process එකක්, function එකක් වෙන ඕනම device එකක් අපිට computing device එකක් කියලා recall කරන්න පුළුවන්. Right? So in a embedded computing devices, we can see so many computer programs, right? By consisting those programs and working by them, the embedded computing devices perform so many tasks, right? Those tasks may be different according to their needs, right? එතකොට needs වලට අනුව දැන් washing machine එකෙන් කරන්නේ අපි මොකද්ද අපි රෙදිසෝදනේ වැඩ ටික works ටික අපිට ලේසි කරගන්නනේ button එකක් press කරා ඒකෙන් අපිට ඔක්කොම ටික කරගන්න පුළුවන්, right? එතකොට oven එකේ electric oven එකෙන් වෙන්නේත් ඒක, TV එකෙන් වෙන්නේත් ඒක, right? අපිට එතකොට embedded computing devices වල එකකින් කරන වැඩේ තව එකකින් කරන්න බෑ. ඒක user requirement එකටම focus කරපු device එක, right? We will see the answer CD, headphone, washing machine. We can take the washing machine as the answer, but we can't take this CD and headphone, right? Can you say in CD is related to the which type of the device? CD එකයි headphone එකයි related to devices type කියන්න පුතේ අපි කලින් question number 1 වල explain කරා මම මේක. මොන device? CD එකෙන් මොන category එකටද? CD, DVD, Blu-ray, Storage device. Storage device. storage devices. Very good. Then the headphone. Headphone එකෙන්නේ Output device. Output device. output device. So we can't take this answer Roman number 1. We'll see the second. CD, DVD, Blu-ray. All together these devices are related to storage devices. මේ තුනම storage devices, so we can't take it. Then washing machine, smartphone and modern car. Modern car or electric cars කියලා කියන්නේ. These three answers are okay, but we will see the answer for motherboard, RAM, CPU. No. Motherboard, RAM and CPU are, right, components, internal components under computer system. Computer system එකේ internally අපිට බලා ගන්න පුළුවන්
devices ටිකක් තමයි මේ තිබ්බේ. So we can take the real answer as Roman number 3, washing machine, smartphone and modern car. Right? Then we will move question number 3. Right. Then I am going to read this question. Then mama make a read karanna. Okay. Which answer correctly describes the given image? You can see in front of these 4 answers there's an image. Image එකක් තියෙනවා. Right? This device is already familiar with you. හැමෝම යනවා ඇතිනේ නේ. හැමෝම අම්මලා තාත්තලා එක්ක යනවා නේද? shopping යනවානේ. supermarkets වලට යනවා. keels එකට යනවා. food cities වලට යනවා. එතකොට device එක දැකලා ඇති. We call this device as barcode reader. මේක barcode reader එකක්. Right? scan කරන්නේ පුතේ දැන් ඔයාලා food city එකකට ගියොත් food city එකේ බඩු ටික අරගෙන ඒ food city හැම බඩුවකම තියෙනවා good එකකම තියෙනවා paste කරපු scan එකක් scan කරපු barcode එකක් ඔය barcode එක හැදිලා තියෙන්නේ ඉරි වගේකින් right නිකන් black color lines ටිකකින් right vertical lines ටිකක් collect වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ right ඔය barcode එක scan කරනවා මේ barcode reader එකේ. After scanning that barcode, we can obtain all the informations related to that good. ඒ good එකට තියෙන informations ටික barcode එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒක barcode එක scan කරලා තමයි යාලා computer එක through ඒකේ තියෙන prices ටික gather කරගන්නේ. Right? So this is barcode reader. එතකොට මේ barcode reader එකෙන් වෙන process එක මම කිව්වා. මොකද්ද කරන්නේ? එයා කරන්නේ පිට තියෙන external device එකකින්. thing එක මොකක් හරි දෙයකින් ඒ තියෙන data එකක් input කරගන්න එක. මෙයා deliver එකක් නෙමෙයි කරන්නේ. මොකක් හරි දෙයක් එයා ගන්නවා. එයා obtain කරගන්න. එතකොට මෙයා barcode එක තමයි input කරගන්නේ. So this is input device. මේක input device එකක්. Right? Barcode reader කියන්නේ input device එකක්. සාමාන්‍යයෙන් normally we can say those barcode readers as the input devices which can be seen in our day to day life. Right, that computer system එකේ තියෙන input devices අපි ගොඩක් ගන්නවා. හැබැයි මේ day to day life එකේ තියෙනවා මේ වගේ barcode readers. Right? So the real answer is answer number Roman number 3 barcode reader. It is an input device. Okay, Babu. Then we will move question number 4. Right. Who is going to read this question? This is very simple one. I would like to give the chance for a boy. අපි boy කෙනෙක්ට දෙමු මේ පාර chance. Okay. Okay, read will you? The software is same as hardware, a set of instructions, a cannibal, a component, a hard part of a computer. Right. A software is, right, software. What is the meaning of a software? මෘදු කාංග කියලා අපි කියනවා. Right? Software is, normally we can say the things that we can't touch physically in a computer system, we call the software. Right? Simple definition එක. අපිට සාමාන්‍යයෙන් අතට අහුවෙන්නේ නැති, අතින් අල්ලන්න බැරි physical components නෙමෙයි. අතට අහුවෙන්නේ නැති දෙයක් තමයි අපි software එකක් කියලා කියන්නේ. Right? We can say the software is consisting with by collecting of the large number of instructions and computer programs. Computer programs ගොඩක් එකතු වෙලා instructions ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි software එකක් හැදෙන්නේ. We can't touch them. අපිට softwares hardwares වගේ අතට අහු වෙන්නේ නැහැ. Right? So get that idea, then we will see the answers. What are the right? Tell me what are the examples under softwares?
අපිට ඒ වගේ අතට අහු වෙන්නේ නැති මොනවාද කම්පියුටර් එකේ තියෙන softwares? Word processing softwares, right? Then Excel, PowerPoint, Paint softwares, right? Then have you ever used the calculator in your computer or your laptop? Laptop එකේ computer එකේ calculator එකක් තියෙනවා. ඒ calculators මොනවාද? ඒකත් software එකක්. And the web browsers, we can say. Web browsers, what are the examples under web browsers? Google Chrome, what else? Google Chrome, web browsers වලට example කියන්න. Microsoft Edge, Opera, Safari, so many web browsers, right? එතකොට මේ web browser එකක් නැත්නම් මොකක් හරි application software එකක්, right? සාමාන්‍ය office packages, right? Antivirus softwares, we called all these things as a software, right? මේ එතකොට මේ ඔක්කොම දේවල් software එක. අපිට මේක බලන්න පුළුවන් software එක පේනවා, right? ඒකේ තියෙන performances පේනවා, but we can't touch it, right? We'll see the answers same as hardware. No, the hardware is the things that we can touch physically. In a computer system we call hardware. අපි hardwares කියලා කියන්නේ අපිට භෞතිකව අතට ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් අපේ අතට අහු වෙන දේවල්. Like mouse, keyboard, monitor, system unit, even like that. Right? So, but in the softwares is differ than those hardwares. Right? ඒකට hardware එක බලද්දි softwares කියන තනිකර වෙනස්. Right? So it is false. A set of instructions. Roman number 2. Yeah. Softwares is always consistent with the set of some of the instructions and the computer programs. Computer programs, instructions කියන දෙකම එකතු වෙලා තමයි software එකක් හැදෙන්නේ. We can take that answer is true. අපිට ඒක true කියලා consider කරන්න පුළුවන්, but we have to read 2 more answers, right? We'll move the 3. A tangible component. Tangible means physically we can touch it. Tangible. අපිට අතින් අල්ලන්න පුළුවන් දෙයක්. No, we can't. Right? A hard part of a computer. Hard part. It means hardware part, right? It should be the hardware, right? Hardware part එකක්ද මේක? No. අපිට අතින් අල්ලන්න බෑ. Right? එතකොට software එකක් කියන්නේ නිතරම අපිට අතට අල්ලන්න බැරි. අපිට අපේ අතට අහු වෙන්නේ නැති, right? Instructions වලින් computer programs වලින් consist වෙච්ච දෙයක්. So the answer is Roman number 2, a set of instructions. Then we will move question number 5. Banks use ICT for. Banks, in a banks, right? You can see inside the bank there are so many computers, right? All these computers has been network, right? Computers ගොඩාක් තියෙනවා. Computers වලින් තමයි යාළ ගොඩාක් වැඩ කරන්නේ. And also we can see so many computing devices even, right? Then the question is asking how banks use ICT. කොහොමද ICT banks use කරලා තියෙන ICT කියන IT කියන technology එක use කරලා banks වල තියෙන වැඩ කොහොමද යාලා පහසු කරගෙන තියෙන්නේ කියලා තමයි මේකේ අහන්නේ. Right? We'll see. Automated teller machine, ATM, to deposit and withdraw money. Right? Have you ever used this ATM machine use කරලා තියෙනවද නැත්නම් ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලා parents ලා use කරන දැකලා ඇතිනේ නේ? Right? We are using this ATM machine to withdraw the money. සාමාන්‍ය money අපි සල්ලි withdraw කරන cash withdrawal එකකට තමයි ATM machine එක use කරන්නේ. Right? We'll keep that answer. It is relating to the banks. So we will see what about the other answers. Digital thermometer. Determine body temperature. Digital thermometer. Right? We are using these devices to determine our body temperature. Is this related to the banks? No. It is relating to the health sector. Samani health sectors වල තමයි මේක relate වෙන්නේ. Embedded, not the embedded computer devices. I told you, mama embedded computer devices කියන්නේ මොනවාද කියලා explain කරා. Right? Harvesting, wean and water supply. Right? So then in abroad countries, පිටරටවල් වල ලොකු lands areas තියෙනවා harvesting වලට. Right? ඔය apple ගස් ගොඩාක් හිටවල තියෙනවා. හරිද? මේ ලංකාවේ වගේ නෙමෙයි. Right? එතකොට යාළගේ harvest එක වැඩි.
එයාලා මොකද කරන්නේ ඇපල් ගස් එහෙම ගොඩක් හිටවල තිබ්බම එයාලට එකපාර ලොකු harvest එකක් එනවා. ඔය ඇපල් ගස් වල තියෙන ගෙඩියෙන් ගෙඩිය කඩන්න බෑනේ. එයාලා එක එක machines use කරනවා. right machines use කරලා ඒවෙන් තමයි යාලේ ඇපල් ගෙඩි කඩාගෙන ලොකු මැෂින් එකක් තියෙන ඒක ගහ වටේට දැම්මට පස්සේ කුඩයක් වගේ තියෙනවා ගහ වටේ. එතකොට මේ මැෂින් එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? එයාලේ ගහ හොල්ලනවා. හෙල්ලුවට පස්සේ අර ඉදිච්ච ඇපල් ටික ඔක්කොම ඒ කුඩේ වගේ ඒ රෙද්දට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ටික කලෙක්ට් කරලා යාලා දාන්න ඕනේ කන්ටේනර්ස් වලට දානවා. right තව දෙයක් තමයි. එතකොට ඔය ගොඩාක් ෆර්ටිලිටි එක harvest කරද්දි ගොඩක් අය බලනවා soil එකේ තියෙන fertility එක පසේ සාරවත් බව. ඕක නිකම් බලන්න බෑ. For those purposes they are using so many devices. We call those devices as embedded computing devices. හරිද? එතකොට fertility එක බලන්න එක එක devices use කරනවා. මේ හැම device එකක්ම එතකොට consist වෙලා තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ICT related technologies එක. right? Then computer games for playing to interact with virtual game environment. No. Bank eකට normally අපිට computer games වැඩක් නෑනේ. We are using those things for the entertainment purposes, no. So the answer is matching for the banks is Roman number 1 automated teller machines, right? එතකොට answer එක මොකක්ද දෙන්නේ? automated teller machine නැත්නම් ATM machine එක තමයි banks related works වලට ICT use කරලා හදපු device එක වෙන්නේ. Other devices are also okay, but they are not relating for the banking side. Banking side to relate when they are relating for the so many fields, right? Such as health sectors, right? Then the agricultural purposes, transports වලටත් තියෙන එක දේවල්, right? ඔය CCTVs අපිට ගන්න පුළුවන්. or street lamps ගන්න පුළුවන්. අර street lamps automatically on off whenever it is come in the night and also the morning. Right, then the computer games we are using for the entertainment purposes. Computer games නම් ඔයාලා play කරනවානේ ගොඩක් නේ. Okay. Right. We'll move question number 6. Which is the strongest password out of the given examples? Okay, you can see there are 4 passwords, right? Right. When we are going to keeping our records or some of our files or our informations protectively, we have to use some privacy modes. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ මොන හරි importance දේවල් protect කරගන්න ඕනේ මොන හරි දෙයක් like our smartphone and our some of the documents නේ නැත්නම් අපේ online banking facilities එහෙම තියෙන මේ හැම දෙයකටම අපි secured mode එකක් use කරන්න ඕනේ. ඒක protect කරගන්න ඕනේ. තව කෙනෙක්ට ගන්න බැරි වෙයි. So we can keep some passwords. Right? You can keep the passwords in your laptops and your parents' smartphones like that. Right? We are keeping those passwords to protect our permanent informations, right? Our personal informations, right? By others, right? අනිත් අයින් අපිට ඒක report we can't පුළුවන්. right? හැබැයි password එකක් set කරද්දී consider කරන්න ඕනේ instructions තුනක් තියෙනවා. right? When we are going to create in a password, you have to make sure is this password is strong එකක්ද? දැන් ඔයාලා හිතා ගන්න මම මේක explain කරාට පස්සේ ඔයාලා imagine කරන්න ඔයාලා දාලා තියෙන passwords strong ද නැද්ද කියලා. right? We are keeping those passwords. We have to follow up 3 conditions. The first condition is you have to add, right, letters. In the letters, you should add at least both, right, capital and simple. Letters add when on we are calling the English letters, alphabetical letters to add when on maybe a some word or something else, but you should add at least one capital letter. Word එකක් අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඔය word එකේ අනිවාර්යෙන් එක letter එකක් capital වෙන්න ඕනේ. right? Then second instruction, second guideline is you should add the numbers add when known, right? 0 to 19 numbers category එකේ numbers කීයක් හරි add when known, right? There are 2 points. The third point is you should add some special characters. මොනවාද මේ special characters කියන්නේ?
at sign එක asterisk sign එක අපි star sign කියලා කියන්නේ asterisk sign එක hash sign ඔය වගේ special characters එකක්වත් තියෙන්න ඕනේ right the password count the password characters should be in between 8 and 15 ඔය ඔක්කොම තිබ්බත් වැඩක් නෑ at least you should add right 8 characters password සාමාන්‍ය password එක characters එන්න ඕනේ අඩුම 8ක් ඔක්කොම word එකයි numbers ටිකයි special characters ඔක්කොම එකතු වුණාට පස්සේ count කරලා බලන්න ඕනේ 8ක්වත් තියෙනවද කියලා. You can't go over 15. 15කට වැඩිය යන්න බෑ. Right? All together, if there's a password relating with these guidelines, that password is the best. Right? Okay. Anyone, can you say what is the real answer of this question number 6? හරි. දැන් මම මේ කිව්ව instructions එක මට කියන්න හරි password එක strong password එක මොකක්ද කියලා 3. Third one. Roman number 3. Roman number 3. 3. 3. 3. yes in the Roman number 3 we can see there are three capital letters and simple letters and even right special characters with numbers so the real answer is Roman number 3 operating systems. They are respectively. In front of these answers, you can see there are three icons, three images related to the operating systems, right? Operating systems are symbols තුනක් දීලා තියෙනවා. Then you have to name them, right? Underline the correct answers which mention them respectively. හරියටම mention කරලා තියෙන answer එක. In the first, you can see there's a penguin. What is that operating system? Linux. 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 Right. The next you can see the most familiar operating systems with the smartphones. Normally use කරන හැම smartphone එකකම තියෙන OS එක තමයි මේ. Right? අපි මේ OS එක use කරන්නේ smartphones වලට. What is that? Android. Right? The next one. What is that? Internet Explorer. Internet Explorer. Answer right? is 3. Answer is Roman number 3. Right? In this, Putte, the Internet Explorer is not an operating system. It is related to web browser. Right? Keep it in your mind. Internet Explorer කියන operating system එකක් නෙමෙයි web browser එකක්. Right? එතකොට මෙතන දීලා තියෙන icon එක Internet Explorer icon එක. එතකොට answer එක වෙන්නේ Roman number 3. Right. Then question number 8. A file is created by a word processing software and it is named as history.docs. What is the file extension of the file? History.docs, right? Okay, in a file we can see there are two parts, right? What are the two parts of a file? File name and file extension. Right? Yeah, so in the first, right, in the beginning of this file, right, we can see the file name. සාමාන්‍යයෙන් file එකක, right, created කරලා තියෙන file එකක මුලින්ම තියෙන word එක. නැත්නම් start වෙලා තියෙන file name එකේ. Right? So in here you can see the file name is history. History, only the word history. But in the after that file names is if there is any something else we call this as file extension. Right? එතකොට history කියන්නේ file name එක. Why we are using a file name? To identify the files with other documents. අනිත් documents එක බලද්දී අපිට ඕන file එක identify කරගන්න තමයි අපි දෙන්නේ. Right? Then after file extension. Right? File extension එක එතකොට කිව්ව මම file name එකකට පස්සේ තියෙන phrase or keyword we call this as file extension. Right? In here the file extension should be .docs. නිකන් docs නෙමෙයි. .docs. Right? .docs එක එන්න ඕනේ. dot එක එන්න ඕනේ. Right? .docs. Why we are using those file extensions? We are using those file extensions to identify using which software it is open. මේ file extension එක අපි බලන්නේ මොන software එකකින් මේක open කරන්න ඕනේද කියලා. ඒක open කරලාද තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න. Right?
So in here, the file extension should be docs, DOCX, right? Answer Roman number 1. Then question number 9. Application software is a type of computer program that performs specific functions. Select the incorrect software and its purpose from the given answers. Application softwares. We know about software, right? Software is consisting with set of instructions and the computer programs, right? We can see there are two categories of software, right? Software categories දෙකක්, right? It should be system softwares and application softwares. Categories දෙක තමයි system softwares නැත්නම් අපි කියනවා පද්ධති මෘදුකාංග. Application softwares we called as යෙදවුම් මෘදුකාංග, right? පද්ධති මෘදුකාංග, right? In a system softwares, right, Pute, we are using those softwares to maintain the computer system or the computer. අපි computer එක maintain කරන්න, right? තමා අපි system softwares use කරන්නේ like OS. OS එක කියන්නේ operating system එකක් කියන්නේ. Operating system එක install නොකර අපිට computer එකක්, right? Computer එක තියෙන application softwares දාලා work කරන්න බෑනේ. දැන් අපේ computer system එකේ අපි use කරන OS එක normally Windows නේ. Windows OS එක install වෙලා නැත්නම් අපිට game එකක් play කරන්න පුළුවන්ද ඒකේ? No, we can't. Right? So all the controllings of the computer system and the maintenance are doing using those system softwares. The example is OS. We called operating systems. Right? අපි operating systems විදිහට ගන්නවා. Operating systems අපි system software category එකට ගන්නවා. Right? ඒ ටික තියෙන්නම ඕනේ computer එකේ ඉතුරු works ටික perform වෙන්න. ඉතුරු softwares ටික වැඩ කරන්න. Right? Then application softwares. Right? We are using those application softwares to fulfill specific user requirements, right? User by user, right? Those application softwares may be changed. The user again use it them. At own game make a play කරන්න. So I have to use the game software, right? මට game software එකක් තමයි එතකොට ඕන වෙන්නේ. I need to type some letters, right? So I should use the word processing softwares, right? Can I do the works using the game softwares in my letter typing works using that software? No නේ. මට බෑනේ gaming software එකකින් word processing documents වැඩ කරන්න. එතකොට user requirement එකට අනුව හදපු specific software types ටිකක් තමයි application softwares කියලා කියන්නේ. Right? There's another specific feature related to the application softwares. In a computer can work, right? Can work or can turn on without using the application softwares. Application softwares පුතේ තිබ්බත් නැතත් computer එක turn on වෙනවා. ඒක work out වෙනවා. Right? හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් OS එකක් නැතුව අපිට computer එකක් process කරගන්න අමාරුයි. අපිට computer එකේ තියෙන වැඩ ටික කරගන්න බෑ. ඒක hardware device එකක් විදිහට විතරයි තියෙන්නේ. Right? But in the application softwares, we can install them in the user needs, right? Relevant to the user needs. We'll see the answers. Word processing software prepares letters and documents. මම word processing software සාමාන්‍යයෙන් එනවා application software category එකට. We are using those to prepare letters and documents. Then spreadsheet softwares. We are called the Excel. Excel කියලා අහලා ඇති. Right? We are using those Excel softwares to enter some data. Right? Prepare budget reports in the financial companies. Most of them use those Excel documents, Excel applications to do their day-to-day activities in their business activities, right? Web browsers, you know, api web browsers gonna discuss kara. Search informations on the internet. Yeah, we have to use those, right? Web browsers to access the internet. Apita internet එක තිබ්බට internet එකට නිකන් යන්න බෑ, right? So we have to go, right? We have to select a web browser. Web browser through the internet යන්නේ, right? So we need those web browsers to take in the informations using internet. The last answer, drawing softwares. අපි drawing paint කරන්න use කරන්නේ paint softwares කියලා. Management of the library system. Yeah, it's wrong, right? We are using these drawing softwares to doing some
diagrams works. Diagrams hari මොන හරි works කරන්න තමයි paint කරන්න, shapes use කරලා color කරන්න, drawings වලට තමයි අපි paint software එක use කරන්නේ. It is no need to doing some management operations related to the library system. Library systems වලට වෙනම application software එකක් අපි හදාගන්න. Right? So the incorrect answer is Roman number 4, drawing software management the library system. Then question number 10. How can we control e-waste? E-waste. What is the meaning of e-waste? අපි normal e-waste කියලා කියන මොනවාද? Waste කියලා කියන කුණු කියන එකනේ, but e-waste we are called electronic waste, right? There's broken or some unwanted devices, right? That we can't use furthermore. අපිට තවදුරටත් පාවිච්චි කරන්න බැරි. කැඩිච්ච නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය නැති unwanted computing devices අපි කියනවා e-waste කියලා. right? කැඩිච්ච keys නැති කැඩිලා වැඩ කරන්නේ නැති circuit switch ඉච්ච keyboard එකක් e-waste එකක්. right? එතකොට display එක ගිය නැත්නම් display එක පුපුරලා තියෙන monitor එකක්. ඒක e-waste එකක්. right? So the question is asked, how do we control those? අපිට මේ e-waste නිකන් කුණු ගොඩකට දාන්න බෑ පුතේ. එක එක illnesses වෙනවා, එක එක damages වෙන්න පුළුවන්. So we have to manage them. e-waste උනත් අපි manage කරලා ඒක කොහොම හරි ඒක environment එකට දාන්න නැතුව ඒක මොන හරි recycle විදියට අපිට use කරලා තව මොකක් හරි new purpose එකකට ඒක use කරන්න හදන්න ඕනේ. right? We'll see the answers. Extend the life of your electronics by environmentally friendly electronics, right? Donate use electronics to social programs. All of the above can be used to control the e-waste. Extend the life of your electronics. අපිට ඒක extend කරන්න පුළුවන්. අපිට තව මොන හරි දෙයකට use කරන්න පුළුවන්. අපිට brake patch එක දැන් කැඩිලා තියෙන CPU එක case එක අරගෙන අපිට පුළුවන් එකකින් flower vase එකක් හදන්න. නැත්නම් මල් පෝච්චියක් හදන්න පුළුවන්. ඒකට පස්පුරෝල අපිට පුළුවන් ඒකේ මල් පැලයක් හිටවන්න. by environmentally friendly electronics. Eco friendly කියලා කියන්නේ අපි eco friendly විදිහට තියෙන electronic devices තියෙනවා. අපිට ඒ විදිහේ device එකක් ගන්න පුළුවන්. right? Then donate use electronics to social programs. ඔය දැන් සාමාන්‍යයෙන් electronic social programs කියලා කියන්නේ දැන් ඔය අපි ළඟ කැඩිච්ච මොන හරි devices තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඔය දුෂ්කර පළාතවල ස්කෝලේ ඉන්න බබාලට අපිට පුළුවන් ඒ devices ටික දීලා එයාලට මොන හරි ඒ devices වලින් එයාලට මොන හරි experience එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ සමහර ළමයි keyboards දැකලා නැහැ. අපි දැක්කට ඒ ළමයිට ඒව බලා ගන්න නැහැ. ඒතකොට අපිට අපේ තියෙන කැඩිච්ච මොන හරි device එකක් තියෙනවනේ මේක තමයි hardware device එක කියලා එයාලට පෙන්නන්න පුළුවන් විදිහට support එකක් අපිට එයාලට දෙන්න පුළුවන්. right? Then after all of the above can be used to control the e-waste. right? So we can take first three answers as the real answers. right? First three answers තුනම okay. So we should take the real answers as Roman number 4. All of the above can be used to control the e-waste. Then the letters RAM stands for what? Random access memory. Answer number 2. Right. We'll move question number 2. Which of the following is an output device? Then you can say the answers. Then answers කියන්න පුළුවන්. I already have explained them. I'm explain කරලා තියෙන්නේ. Right? Anyone, can you say the answer for the question number 12? Anybody? Please. Printer. First one. Printer. Yeah, we can take right hard copies as an output, right? Using the print. අපිට print එකෙන් hard copy එකක් අතට ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට print එක තමයි output device එක වෙන්නේ. Roman number 1.
Okay, Putte. We will move question number 30. Right? Which of the following is not an example for a mouse type? Mouse type එකකට, right? නැත්නම් pointing device එකකට. නැත්නම් වෙන pointing device එකකට input device එකක් විදිහට අපිට ගන්න බැරි example එක මොකක්ද කියලා අහන්න. Mouse type. The mouses are we are using for what? To clicking something. Click කරන්න, select කරන්න, right? Point කරන්න. Point focus. මොකක් හරි focus එකක් point කරන්න තමයි අපි mouse use කරන්නේ. Pointing devices කියලා කියනවා. Right? So what would be the answer? Touchpad, yes. Right, the laptop එකේ mouse එකක් නැහැ. Right? So we have to use the touchpad for doing those pointing works. Mouse, already we can use the mouse. Hard disk, not the hard disk, hard disk, right? And the wireless mouse. Wireless mouse, there's no any wires which is connected to those mouse, right? Wireless කියලා අපි Bluetooth Okay, so the answer is Roman number 3, hard disk, right? Hard disk. Then question number 40. Which of the following is a word processing software? Word processing softwares. We are using those word processing softwares to make some electronic documents, right? Documentary works. Electronic document එකක් කියන්නේ මොකද්ද? Normally අපි in writing අපි type මේ ලියලා තියෙන document එකක් අපිට electronic document එකක් විදිහට convert කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි PDF එකක් Word එකක් කියලා. We can open those electronic documents using a computer or computing device, right? Computer එකකින් තමයි අපිට ඒක on කරන්න පුළුවන්. As well as we can take in those printouts as the hard copies, right? So then ask which one of the following is a word processing software. එතකොට මේ word processing documents හදන්න අපිට software එකක් තියෙනවා. application software types ටිකක් තියෙනවා. right? ඒ type එකක් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා අහන්න. right? So ABWord, right? ABWord. We are using this also doing some word processing documents, right? Make a tamai open shots මොකටද use කරන්නේ for doing some, right, video editing requirements, right? Smart draw doing some, right, doing some or this drawing some diagrams අපි මේක use කරන සාමාන්‍ය diagrams අඳින like a paint software එකක් වගේ paints නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒක use කරන්නේ drawings වලට, right? Audacity, we are using these, right, for editing some audio files. Audio files, song, it should be a song or something, speech, something else. We are using those softwares to edit those purposes in these audio files, right? So the real answer should be Roman number 1, right? The open shot we are using to edit some videos, smart draw using to draw in some diagrams, and Audacity, right? Those are the wrong answers. Real answer is Roman number 1. Then question number 15. Select the input device among the following, right? All of you can say this real answer. Anyone please tell me the real answer for the question number 15 is asking about the input device. Input device එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහන්න. Microphone. Yes, microphone. Microphone. Yeah, microphone.
Okay, microphone. Yes, the real answer is microphone. CD-ROMs, CD-ROM is the storage devices. Multimedia projector එක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්න මොකද්ද? output device එකක් විදිහට scanners. අපිට scan එකත් input device category එකට ගන්න පුළුවන්. එතන answers දෙකම okay. Right, we'll take the answer as microphone. Right? Then question number 60. Question number 60. Anyone, can you read this? I'll give the chance for the girl. Right. Miss, can I? Okay, darling. Start with you. Which of the following is not a guideline for setting a password? Roman number 1, you can give a password hint. Roman number 2, by giving an email address, the password can be restored. Roman number 3, it should have maximum of 8 characters. Roman number 4, password must be a collection of letters, numbers, and symbols. Right. Okay. මේකට අපිට direct answer එක ගන්න පුළුවන්. I told you in the previous questions, when we are going to create a password, we have to follow 3 guidelines, right? Then the question is asking, you have to underline what is not a guideline. Guideline එකක් වෙන්නේ නැත්තේ මොකක්ද? You can give a password hint. අපි ඒ විදිහ එකක් explain කරේ නැහැ, discuss කරේ නැහැ as a guideline, right? By giving an email address, the password can be restored. Right, restored. Api password එක අපිට restore කරන්නත් පුළුවන්. Right, it should have maximum of 8 characters. I told. Password must be a collection of letters, numbers, and symbols. Right, there are 2 answers. මෙතන answers දෙකක් තියෙනවා වගේ අපිට පේනවා. Right, but we have to consider these 2 answers and finally we answer. You can give a password by giving an email address. The password can be restored. We'll see the second answer by giving an email address. අපි email address එකක් දෙද්දි the password can be restored. අපිට මේ password එක ආපහු restore කරන්න පුළුවන්. එතන guideline එකක් විදිහට නෙමෙයි තියෙන්නේ. Right? You can give a password hint. අපි password එකක් හදද්දි password hint එකක් දෙන්න ඕනේ. Right? In every password you are going to create, right? And finally you have to type the password in 2 times, your new password in 2 times, and at last you should give a password hint. ඒ hint එක දෙන්නම ඕනේ. ඒක අත්හරින්න බෑ. So this should be a guideline. ඒ කියන්නේ Roman number 1 කියන statement එක guideline එකක් වෙනවා. Right? By giving an email address. The second one, we'll see the password can be restored. It is a alternative option එකක්. ඒක option එකක් පුතේ. Guideline එකක් නෙමෙයි. මෙහෙම restore කරන්න පුළුවන්. Right? එතකොට guideline එකක් වෙන්නේ නැත්තේ මොකද්ද? Roman number 2, by giving an email address, the password can be restored. Right? Then next. Which of the following is question number 70 is a storage device? Right. මම මේක දැන් explain කරන්නේ මම explain කරා. Right? Here, anybody, can you say the answer for the question number 70 right now? Asking is about the storage device. Storage device. Miss, Blu-ray disc. Blu-ray disc, yeah, the RAM. RAM is not a storage device, it is a memory type. Router and modem, we are using those 2, right, to connect with computer networks and the internet. Internet එකත් එක්ක connect වෙන්න, computer network එකක් එක්ක connect වෙන්න තමයි අපි මේ router modem use කරන්නේ. These are communication devices. So the real answer is for the related to storage device is Blu-ray disc, right? CD එකක් වගේ bluish color එකෙන් තියෙන. Roman number 3. Right. Question number 18. Select the main 2 types of application software among following. Main 2 types of application softwares. I told you there are 2 types of the softwares, right? Operating system, system softwares and application softwares, right? Same as we can categorize those application softwares into 2 categories, right? The categories are special purpose softwares and general purpose softwares, right? Special purpose
application softwares වල තියෙනවා පුතේ special purpose softwares විදියට. right? අපි ඊට කලින් බලමු general purpose කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Normally, right? the general purpose software එකක් කියලා කියන්නේ normally we can install them. අපිට මේ software එක device එකට install කරගන්න පුළුවන්. ඒක publish කරලා තියෙන එක. Like the word processing softwares, MS Word, Excel, PowerPoint, database වගේ හදලා තියෙනවා. අපිට ඒක normally use කරගෙන යන්න පුළුවන් අපේ වැඩ ටික කරගන්න. Office packages කියලා කියන්නේ. But in the special purpose softwares. දැන් අර මම කිව්වේ school library system එකක් නැත්නම් library එකක් manage කරන්න. computerized library system එකක් තියෙනවා නම් ඔය library system එකට එයාලටම relate වෙච්ච software එකක් එයාලා හදනවා. ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. software හදන company එකට අපිට දීලා මට මෙන්න මේ මම මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ මේ වගේ business එකක් කරන්නේ මගේ මේ business එකට මෙන්න මේ විදිහේ software එකක් හදලා දෙන්න. library එකේ තියෙන inventories ටික book IDs ටික books වල count එක දාන ඒ software system software එකක් මට හදලා දෙන්නේ system එකට. request කරලා අපිට ඒ software එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. right? අපි ඒ softwares කියන special purpose software එකක් කියනවා. right? banks වල තියෙනෙත් ඒ වගේ ඒවා. right? food cities වල තියෙනෙත් ඒ වගේ softwares. ඒ business එකට නැත්නම් company එකට related වෙච්ච ඒවා. bank එකක තියෙන software bank එකක තියෙන system එකේ software එක use කරලා food city එක වැඩ කරන්න බෑ. right? එතකොට business wise business නැත්නම් company wise company all those softwares can be changed. So we call these as special purpose software. So the answer is Roman number 3. Right? Then question number 90. Which of the following is not a function of a mouse? Mouse. In a mouse, we can see there are 3 functions. Mouse එක තියෙනවා functions 3. Right? First function is, right, selecting. දැන් mouse එකේ තියෙනවා නේද buttons දෙකක්, left button and right button. Right? First එතකොට mouse එකේ left button එකෙන් අපි මොකද කරන්නේ? left එකෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකද කරන්නේ? select කරනවා නේ. right button එක click කරාම මොකද්ද වෙන්නේ? sub menus වලට අපිට යන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ button use කරලා කරන functions 3ක් තියෙනවා mouse එකේ. right? First function is selecting necessary items. For the selects අපි සාමාන්‍යයෙන් mouse එකකින් one click එකක් දුන්නොත් දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලගේ තියෙන window එක ඔයාලට close කරන්න ඕන නම් ඔයාලා close icon එක එකපාරක් click කරනවා. දැන් click කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Already it is selected and close the window. අපි මේක කරන්න කියලා command එකක් දෙන එක තමයි selecting එකෙන් වෙන්නේ. right? It is okay. එතකොට Roman number 1 okay. right? Then opening. අපි සාමාන්‍යයෙන් word processing document එකක්, PDF file එකක්, image එකක්, whatever, everything, or some application softwares, right? To open, then we have to double click. අපිට double click කරන්න ඕනේ නේද ඒක open කරන්න නම්. one click එකකින් බෑ. right? So we have to keep 2 more clicks. Clicks දෙකක් දාන්න ඕනේ. right? So that is another purpose of a mouse called as opening. මොකක් හරි දෙයක් open කරන්න අපි ඒක use කරනවා. So Roman number 1 and 3 we can't take as the answers. right? Next one is moving. moving කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මම file එක computer screen එකේ තියෙන file එකක් desktop screen එකේ තියෙන file එකක් තියෙන left side එකට focus වෙලා. මට ඒක right side එකේ කෝණයකට ගන්න ඕනේ. මම click කරගෙන file එක උඩ drag කරනවා නේද? මට ඕන location එකට click and drag. එතකොට drag කරන්න drag and drop කියලා කියනවා. drag and drops වලට අපි use කරනවා අපි ඒක කියනවා moving කියලා. right? So there are 3 functions: selecting, opening and moving. The question is asking not a function of the mouse is the navigating necessary items. Answer Roman number 2. We'll move question number 20. Which key of your keyboard can be used to take the cursor one line below? Then think we are going to type some paragraph using Word, MS Word software. Right? Word software use කරලා paragraph එකක් type කරන්න යන්න. I need to go to the next line. මට දැන් මේ paragraph හිතන්නකෝ think there are 2 paragraph. එතකොට first paragraph එක මම type කරා. ඊළඟ paragraph එක start කරන්න නම් මම ඊළඟ line එකට යන්න ඕනේ. To take that line we have to
press some key. එක key එකක් press කරන්න ඕනේ. Next line එකට යන්න. What is that key? Enter key. By you clicking this typing this enter key, right? We can go line by line in each phrase, right? Phrase එකට line wise අපිට යන්න පුළුවන් enter key එක අපි press කරාට පස්සේ. So the answer is Roman number 4. Next one, question number 21. Select the type of the given file symbol. Who can say this answer? Who can say this answer? මොකද්ද මේ file type එක? Anyone? Anybody? A file with Roman number 3. A file with voice. File with video. File with voice. Any more answers? Any more? File with video. File with voice. A file with video. File type එක. Right? There are 4 file types. What are they? File with text, file with images, file with sounds, and file with what? Videos, audio, video. Right? එතකොට file types 4ක් තියෙනවා. Image files තියෙනවා, text files තියෙනවා, video files, audio files. එතකොට video file category එකට තමයි මේ AVI කියන file type එක වැටෙන්නේ. So the answer is Roman number 4. Right. Question number 22. Which of the following is not an operating system? Operating system එකක් නෙමෙයි. What is that? Microsoft Paint. So also an operating system type. Microsoft Paint. It is an application software type. මම කිව්වේ softwares වල තියෙන application software එකක් කියලා. එතකොට OS එකට relate වෙන එකක් නෙමෙයි ඒක. So the answer is Roman number 3. Right. Analyze the following problem and select the suitable answers to question number 13 and 15. We have to consider these 3 points to answer in the question number 30, question number 23 and 25, right? Okay. We can see the A as length and width, B as length into width, C as area of the rectangle. This question is related to the flow charts and the program lesson. අපේ programming lesson එකේ flow charts වලට එන එක. Right? අපි දැන් consider කරන්න ඕනේ මේ තියෙන statements තුන flow chart එකේ මොන structures වලටද එන්නේ කියලා. We have to imagine those, right? Select the suitable name for the letter A. Letter A, length and width. Then we are going to find in the area of a rectangle. Those are the materials that we can obtain. With A, B, C කියලා list out කරලා තියෙන materials ටික මේ materials, these materials should be input or output or whatever process. Right? එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ sort කරලා A එකට එන්නේ මොකක්ද? Length and width, no. A is the length and width. Those are the materials that we need to solve this problem. මේ area එක හොයන්න තියෙන problem එක solve කරන්න දීලා තියෙන materials ටික තමයි මේ. So those are inputs, right? So the answer is Roman number 3. Then question number 24. Select the suitable name for the letter B. Letter B. It's going to process length into width. Length එකයි width එකයි එයාලා calculate කරනවා. Calculation එකක් වෙනවා. So it should be process, right? Roman number 2. Then question number 25. Select the suitable name for the letter C. Area of the rectangle. Finally we can obtain our answer. අපේ answer එක කියන්නේ area එක අපි ගත්තා. Right? ගන්නව නම් මොකද්ද? ඒක අපිට හම්බෙන deliver එක. It should be an output. So the answer is Roman number 2, output. Right. Question number 26. It is also related for the programming flowchart lesson, right? Identify the following symbol used in flowcharts. Flowcharts වල එන මේ symbol එක. There are so many symbols, right? This symbol we are using for what? For what? To represent the
inputs වලට represent කරන්න තමයි අපි මෙන්න මේක use කරන්නේ. Rectangular shape එක direct rectangle එක use කරන්නේ process වලට. But in this we are using for the inputs. Roman number 2. Then question number 27. Which of the following is an incorrect statement regarding keyboard? Keyboard එකත් එක්ක consider කරද්දී incorrect statement එක වැරදි statement එක මොකක්ද කියලා අහන්න. The numeric keys are located at the top of the keyboard. Numeric keys. We are called the number keys, right? In the number keys are located in the top of the keyboard. There are two sides. පැති දෙකක් තියෙනවා number keys locate වෙලා තියෙන එකක් keyboard top එකේ. Top එකේම තියෙන්නේ function keys. After that we can see right numeric keys, number keys as well as the right side of the keyboard. Keyboard එකේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා. Right? පැති දෙකේම numeric keys තියෙනවා. Right? We'll keep that answer. There are various keyboards available such as wireless and touch keyboard. Wireless and touch. Yeah. Wireless touch keyboards තියෙනවා. In a tab we can see, can we see some keyboards as a hardware devices? No, we can't. Right? In the tab screen also we can use that screen keyboard, right? As well as our smartphones, we can't use any physical hardware device as a keyboard. We can use in the screen itself there's a keyboard. We call these as on screen keyboards, right? Wireless ඒවා කියලා කියන්නේ අන්න ඒක, right? Touch keyboards උත් තියෙනවා, right? You can type capital letters after pressing the caps lock key once. Api caps lock key කියන එක නැත්නම් in the left side of the keyboard we can see the caps lock key. Right? මේ caps lock key එක අපිට තියෙනවා keyboard එකේ මොන පැත්තේද? වම් අත පැත්තේ. එතකොට මේ key එක press කරාට පස්සේ we can type all those letters in capital. Yes, we can. Right? Tab key is used to insert a small space between words. When we are typing some phrases, we have to keep a space word by word. Word එකකින් word එකට අපිට space එකක් තියන්න ඕනේ. So we have to use which bar? Not the space bar. Not the tab key. We have to use the space bar. අර දිග key එකක් තියෙන පුතේ keyboard එකේ පහළ bottom එකේ දිගම key එක. අපි we call this as a what? Space bar. Right? Tab key එක නෙමෙයි. So the incorrect statement is Roman number 4. Tab keys is used to insert a small space between words. Right? ඒක තමයි incorrect statement එක. Question number 28. Which of the following is an incorrect statement regarding ethics in editing audio and video recordings? Right? We have to consider the incorrect statement. වැරදි statement එකක් තමයි consider කරන්න තියෙන්නේ. අපිට find කරන්න තියෙන්නේ video ethics. අපි සාර ධර්ම කියලා කියන්නේ ICT වල තියෙන ethics, right? What are the ethics? සාමාන්‍ය ICT field එකේ ethics කියන්නේ අපි දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලා school ICT lab එකේ use කරනවා computers. School computers නේ. ඔය computer එක teacher කියන instructions වලට තමයි ඔයාලා යන්න ඕනේ. Teacher කියනවා you have to follow my instructions only. Right? එහෙම කිව්වට පස්සේ ඔය computer එකේ තියෙන මොන හරි files වගේ folders වගේ තියෙනවා. ඔය files folders teacher ට හොරෙන් ඔයාලා open කරන එක හරිද? No, those are wrong. ඒව ethics නෙමෙයි, ethical නෑ. Right? එතකොට IT field එකේ computer එකක් use කරද්දී ICT related works කරද්දී ethics තියෙනවා. සිරිත් විරිත් වගේ දේවල් තියෙනවා අපි follow up කරන්න ඕනේ. ඒවා තමයි ethics කියලා කියන්නේ. This is going for the editing video and audio recordings. When we record of others, their permission must be obtained. අපි ඒව record කරද්දී, right? video එකක් ගද්දී එයාගේ permission එක තියෙනවා නම් එයා okay නම් විතරයි අපි ඒකට attend වෙන්න ඕනේ. Right? Editing should not be done in a manner to give as a false idea as a message. It would be what? Editing should not be done in a manner as to give a false idea or a message. අපි දැන් ගත්ත වීඩියෝ එක audio record එක edit කරාට පස්සේ ඒකේ output එකක් විදිහට වැරදි idea එකක් දෙන්න බෑ. Right? දැන් හිතන්නකෝ අපි කවුරු හරි photograph එකක් ගන්න. කාගේ හරි අරගෙන ඒ photo එක edit කරලා ඒකට වෙන මූණක් දාලා right? එහෙම කරලා මේ ඉන්නේ මෙයා කියලා අපිට වෙනම view එකක් ඒකෙන් දෙන්න බෑ. Right? එතකොට ඕක videos වලට තියෙන videos උත් ඒ විදිහට move කරන්න බෑ. Right? ඒ විදිහට change කරන්න බෑ.
right? So we have to take, right, take a permission as well as we have to give a manner. එකට manner එකක් දෙන්න ඕනේ. You should not use the knowledge of editing softwares for fraudulent purposes. Fraudulent means වංචනික දේවල් වංචා කරනවා කියන්නේ. ඒ වගේ දේවල් වලට මේ වගේ දේවල් use කරන්න බෑ. වීඩියෝස් මොන හරි පෙන්නලා මෙහෙම මෙහෙම කරනවා කියලා අර blackmail කරන්න වගේ බෑ. Right? Those are ethics. When we record voices and images of others, there is no needed to consider their permission. අපි කාගේ හරි photograph එකක් ගත්තත්, maybe your parents or maybe your friends or neighbors, other somebody else, right? If you are going to take in some images or some of the voice notes or videos, you have to take the permission of them. එයාලගේ permission එක නැතුව ඔයාලට එයාලගේ දෙයක් වීඩියෝ කරන්නවත් ෆොටෝ එකක් ගහන්නවත් බෑ. But in this statement it is saying it's okay. ඒක okay කියලා කියන්නේ number 29. Which of the following is not a video or audio editing software? Video or audio editing software එකක් වෙන්නේ නැත්තේ මොකද්ද කියලා අහන්න. Audacity we are using for edit the voice audios, right? OpenShot we are using for edit videos. Word perfect means a word processing software. It is not an right audio or video editing software. Word perfect කියලා කියන්නේ පුතේ word processing software එකක්, audio video change කරන එකක් නෙමෙයි, right? Adobe Audition we are using for the audio editions, right? Word perfect. Question number 13. What is an algorithm? Algorithms and flowcharts. Most of these two words are familiar with you, right? Algorithm is what? Normally we call the algorithm is a set of step-by-step instructions to use to solve a problem. මොකක් හරි problem එකක් solve කරන්න අපි use කරන්න. අපි කරන්න ඕනේ දේ step wise order කරන එක තමයි algorithm එකක් කියලා කියන්නේ. Then think that problem to take in the area of that rectangle. Rectangle එකේ area එක ගන්න එක අපිට problem එකක්. අපි ඒක gather කරානේ taking, right? Length and width. Length එක width එක ගන්නවා input එකක් විදිහට. Then we have to calculate length into width. අපි length එක width එකක් විදිහට calculate කරා. At last finally we can take that answer area, right? ඒක නිකන් දැන් area එක ගන්න ඕනේ කියලා නිකන් හිතුවට එන්නේ නැහැ. We have to sorted them and we have to order them in a steps. Step wise කොහොමද ඒක solve කරන්න කියලා represent කරන එක තමයි algorithm එකක් කියලා කියන්නේ. Right, we'll see the answers. A method that includes all the steps of solving a problem in order. Yeah, it is okay. We'll see the other answers also. A method that includes all the steps. Oh, steps තියෙනවා, right? A method of solving problem එකක් solve කරන විදිහ. In a set of rules උත් තියෙනවා. හැබැයි මේ last three answers 2 3 and 4 පුතේ content වෙලා තියෙනවනේ full content එකකින් parts පෙන්නන්න, right? But see the answer one, a method that includes all the steps of solving problem in order. order එකක් තියෙනවා, problem එකක් solve කරන්න ඕනේ කියලාත් කියනවා. steps ඔක්කොම ටික order wise අපි ඒක form කරනවා කියලාත් තියෙනවා, right? එතකොට ඒක complete answer එකක්. So we can take the answer as Roman number 1. Okay, then we have to move for the part 2. Quickly we will move this, right? අපිට මේක ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්, right? Already we know the part 1 content, right? We'll move. Okay. Answer all the questions. Write the name of the computer parts and its nature. First one has been done for you. In front of these images, there are 2 columns. You have to first name these devices and then you have to name the component type. Should be input or output or storage device. We'll see. Right, the example number 1, you can see this is a headphone. Right, it is an output device. Then we will move this. Right, it is a USB. We call what? USB drive, pen drive, USB drive එකක් කියනවා, pen drive එකක් කියලා කියනවා, flash drive එකක් කියලා කියනවා, right?
We are using these devices for what? We are using those for store data and information. So some of the files permanently. ස්ථීරවම අපි තැන්පත් කරන තමයි මේ devices use කරන්නේ. So this is a storage device. Right? Then this. Next one, you can see. What are those? Speakers, right? In a computer systems, we can see speakers. The laptop is speaker ke laptop එක ඇතුළෙම තියෙනවා internal. But in the computers, අපි desktops කියන්නේ, PCs කියන්නේ, personal computers, right? We have to connect those speakers related to the PCs or the personal computers externally using some external devices. External output device එකක් විදිහට speakers අපිට වෙනම connect කරන්න වෙනවා ports cables through, right? Those are the speakers, right? In the using the speakers, we can take in the sounds. අපිට sounds ගන්න පුළුවන්. අපි දෙන දෙයක් නෙමෙයි ගන්න දෙයක්. So it should be an output device. Right? Next one is what? Next one is what? Printer. Printer. I told we can take in hard copies. So printer is an output device. This one is the most familiar device with you. Mouse. Mouse. I told this is a pointing device. We can point something to focus once in your computer. So mouse is what? Input device. අපි click එකක් දෙනවා කියන්නේ command එකක් විදිහට computer එකට දෙන එක. අපි ඒක එතකොට කියනවා මොකක් කියලාද? Input device එකක් කියලා. At last, finally, keyboard, right? It also same, we can type something else, right? Using the keyboard. So it should be inserting something to the computer. That's why we call this as a input device. Right. Then this question number 2, you have to complete this flow chart, right? Flow chart එකක් තියෙනවා complete කරන්න තියෙන්නේ, right? How do we complete this? We'll see, right? Then you can see the answers in here. Answers box එකේ දීලා තියෙනවා, right? You have to keep these answers in front of these shapes. මේ shapes ඇතුලේ තමයි මේ ටික තියන්න ඕනේ, right? First of all, shall we refer these shapes? In first two shapes, you can see this start shape, right? Start. අපි normally මේ oval shape එක use කරන්නේ program එකක් start වෙද්දී end වෙද්දී. අපි මේ flow charts වල flow chart එකක් start වුණා කියලා represent කරන්න ඕනේ. නිකම් බෑ. start කරන්න oval shape එකේ start කියලා අපි දානවා. ඊට පස්සේ flow chart එකේ තියෙන steps ටික අපි මෙතන form කරද්දී ඒක represent කරද්දී හරි flow chart එක ඉවරයි. ඉවරයි කියලාත් අපි finally represent කරන්න ඕනේ. නිකන් අන්තිම point එක ලියලා step එක ලියලා නිකන් ඉන්න බෑ. To represent that, we have to again use end. අපි end කියලා එකක් use කරන්න ඕනේ පුතේ. එතකොට oval shapes දෙකෙන් පෙන්නන්නේ start and end. Then we can keep that answer end to that, right? Last oval shape. අපිට end එක last oval shape එකට දාන්න පුළුවන්. Make sure, right? Carefully make sure when you are going to draw in some flowcharts, first of all, you have to keep the start, right? එක පාටම ඩුක් ගාලා ලියන්න යන්න එපා steps ටික. step වලට කලින් එකක් තියෙනවා start එක ලියන්න. Then after finally ordering those steps, you have to write end එක ලියන්නම ඕන, right? We'll see. Then next two shapes. ඊළඟ shapes දෙකක් තියෙනවා. දෙකෙන් මෙන්න එකක් වෙන්න ඕනේ. අපි මේ shapes use කරන්නේ මොකටද? Inputs දාන්න. Inputs add කරන්න. We'll see, is there any inputs? Get number 1 and input number 2. There are two numbers. මේ numbers දෙකම එක input එකෙන් දාන්නත් පුළුවන්. Right? Separate inputs දෙකක් විදිහට දාන්නත් පුළුවන්. Doesn't matter. Both are okay. Right? So the answers for the next two shapes is get number 1 and input number 2. Right? The rectangular shape. Next shape we are using for what? Processing something. මොනවා process එකක් display කරන්න තමයි use කරන්නේ. We'll see what is the process of this flow chart. Yeah, we have to calculate the total of these two numbers, right? So we can take total is equal number 1 plus number 2, right? So that's the process. එක තමයි process එක. එතන calculation එකක් වෙනවා. Number 1 number 2 add වෙනවා. Finally, at last you can see the same input symbol.
input symbol එකම තමයි තියෙන්නේ. But in at last we don't use these inputs, we have to use the output. අපි process input එක කරා, process එක දුන්නා. හැබැයි output එකක් දෙන්න එපා. So at the end we should use the output. What is the output? Display the total. අර total එක display කරනවා. Right? Make sure we are using those in this shape, right, for both inputs and output. අර start end වගේ තමා oval shape එකම තමා දෙකටම use කරන්නේ. ඒ වගේ තමයි input output වලට යන්නේ එක same shape එක, right? For last answer is display the total as output, right? Okay. Then this is very easy for you. You have to draw those symbols. Symbols ටික අඳින්න තියෙන්නේ. But you have to consider those statements. Incident එකක් තියෙනවා. Incident එකට අනුව ඒක input එකක්ද flow chart එක consider කරන්න පුළුවන්. Output එකක්ද නැත්නම් start end එකක්ද එන්නේ process එකක්ද කියලා consider කරලා we have to draw that symbol. First one, see, put some sugar and salt. සීනි නැත්තම් ලුණු add කරන්න කියලා කියනවා put. So it's a process, right? Sorry, put some sugar and salt. Sorry බබෝ. දැන් මෙතන කියන්නේ sugar salt put දාලා mix කරන්න එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. add කරන්න කියලා. ඒ ටික අපි ගන්න ඕනේ. Take those materials. For those we said that this is an inputs. right? මොකක් හරි දෙයක් මික්ස්චර් එකක් හදන්න කලින් කෑමක් හදන්න කලින් මෙන්න මේ ටික අපි ගන්න ඕනේ. මැටීරියල්ස් ටික අපි ළඟට ගන්න ඕනේ. ගන්න එක තමයි මෙතන තියෙන එක තමයි මේ රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ. right? එතකොට මේක ඉන්පුට් එකක් විදිහට අපි කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ. The symbol is that. We'll see next one. Are you hungry? Question. New one. right? මතකද flow charts වල අපි condition එකකට, right? condition එක true false එක බලලා yes no බලලා අපි මොකක් හරි ඊළඟ option එකට ගියා. අර දැන් අපි තේ එකක් හදනවා නම් boil the water, add tea leaves and sugar to the boiled water, mix them well, then we can get is the sugar level okay. අර තේ එකේ sugar level එක okayද? okay නම් serve කරන්න පුළුවන් අපිට. නැත්තම් අපි ආපහු sugar දාලා mix කරලා ඊට පස්සේ තමයි serve කරන්න ඕනේ. condition එකක් යනවා. right? conditions වලට අපි සාමාන්‍යයෙන් use කරන specific මොකද්ද? specific shape එකක් කිරිබැත් කෑල්ලක් වගේ. right? ඔය shape එක තමයි එන්නේ. when there's a question as a condition we have to use this symbol. right? next one, enter the width of the rectangle. enter means what? input එකක් දෙන්නේ. rectangle එකේ width එක අපි enter කරනවා, input කරනවා. so that is an input. right? then next, display total marks. display deliver එකක් වෙන්නේ අපිට පෙන්නනවා total mark එක. right? so it should be an output. එතකොට inputs outputs දෙකටම එන්නේ එකම symbol එක කියලා මතක තියාගන්න. right? next one, is password correct? password එක correct ද කියලා අහනවා. question එකක්, condition එකක්. අපිට අර shape එකම ආපහු යන්න පුළුවන්. condition එකක් තියෙනවා නම් question එකක් තියෙනවා නම් අපි යන්න ඕනේ අර symbol එකට. කිරිබත් කැල්ල මතක තියාගන්නකො. එතකොට මතක් වෙනවා. right? the last one, Roman number 5, area with into length. right? මොකද්ද මේ? there's a calculation එකක් මෙතන වෙනවා. so that's why it's going a process එකක් යන්නේ. so we have to draw that rectangular shape. process එකක් වෙනවා නම් අපි අඳින්නේ rectangular shape එක. right? question number 3, computer laboratory safety guidelines help protect individuals from accident and injury. This helps to protect equipment from damage. right? Group the given statement according to the table heading. First one has done for you. right. so many guidelines that we have to follow when we are in ICT lab. ICT lab එකේදී අපිට ඕන විදිහට ඉන්න බෑ. අපිට follow up කරන්න තියෙන guidelines වගේක් තියෙනවා. Those guidelines we have to categorize for our safety and the devices of the computer devices safety. right? ඒ කියන්නේ අපේ safety එකට අපි follow up කරන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. lab එකේ තියෙන computer
computing devices වල safety එකට ඒවා protect කරගන්න follow up කරන්න ඕන guidelines තියෙනවා. මේ දීලා තියෙන guidelines ටික අපිට separate කරලා දාන්න තියෙන්නේ. We'll see the first guideline. Avoid taking food, water or other liquid into the laboratory. Is it relate for what? Guidelines for the safety of the devices. අපේ safety එකට නෙමෙයි. computer devices වල තියෙන safety එකට තමයි අපි ඒක කරන්නේ. Right? Then second, should be aware of the exit doors of the laboratory. Right? මොකද්ද lab එකේ තියෙන exit doors ගැන අපි idea එකක් තියාගන්න ඕනේ. Right? ඒ කියන්නේ මොකද? It's going for our safety. මොකක් හරි issue එකක් වුණොත් emergency case එකකදී අපි කොහොමද react කරන්න කියලා දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. Next one, footwear should be removed and placed outside the laboratory. Footwears. ඇයි අපි remove කරන්නේ? Right? So the dust is gathering on those devices and the inside them, it should be the damage for the devices. Right? එතකොට මේ footwears remove කරන එක මොකද්ද? Guideline එක for the safety of the devices. All the equipments must be switched off properly after use. We should switch off all these computing devices after using them. It's also related for the safety of the computing devices. Right? Then next. Be careful when you touch devices such as wires and sockets. සමහර wires තියෙනවා plugs තියෙනවා අපි power එකට ගහලා තියෙන්නේ. අපි ඕවා අර අතේ වතුර තියාගෙන නැත්තම් footwears මුකුත් නොදා ඕ එකපාරටම අපිට හිතිච්ච විදියට අල්ලන්න හොඳ නැහැ. එහෙම ඇල්ලුවොත් මොකක් හරි electricity failure එකක් වෙලා අපිට මොකක් හරි harmful impact එකක් වෙන්න පුළුවන්. Right? So it is going for the safety guideline for our safety. අපේ safety එකට යන guideline එකක් තමයි ඒ. Right? Okay. Then we will move question number 4. Write the answers. We have to write the answers. In here you can see this is the way of the correct posture that we have to use when we are using the computers. අපි computers use කරද්දි පුතේ තියෙනවා posture එක. ඉන්න ඕන විදිහ. Right? සමහර බබාලා සමහර අය හැමෝම ඉති. And then ඉඳගෙන computer එක ඔබ touch කරනවා laptop එක වැඩ කරනවා. සමහර අය පුටුවේ දිගා වෙලා ඉන්නවා. එරමිනිය ගොතාගෙන වාඩි වෙලා ඉන්නවා. So many postures, right? But we have to stand straight and we have to sit properly. අපි properly වාඩි වෙලා අපි ඒ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඒකට posture එකක් තියෙනවා. හරිද? අපි හිතීච්ච විදිහට ඉඳගෙන වැඩ කරොත් අපිටම තමයි ඒක damage එක වෙන්නේ. We'll see those correct postures in this given image. We can see, right? What? Sit straight back to the chair. මේ ඉන්න person කොහොමද මේ වාඩි වෙලා තියෙන මේ user chair එකට කොහොම වෙන්නද straight වෙලා back side එකේ chair එකේ back side එකට straight වෙලා එයාගේ backbone එක erect වෙලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට තමයි වාඩි වෙලා තියෙන්නේ අර නිදාගෙන වගේ පුටුවේ වාඩි වෙන්නේ නැහැ right අර 90 degree angle එක තියෙන්න ඕනේ එයාගේ අර තියෙන movement එකේ right then keep next we can see the distance between the user eyes and the key mouse right අර බලන්න user ගේ එතකොට monitor එකේ distance එක viewing distance එක තියෙනවා gap එකක්. ඒ gap එකට අනුව තමයි viewing distance එක අපි තියාගන්න ඕනේ. මූණ monitor එකට ඔබාගෙන S2 ඔබාගෙන වැඩ කරන්නේ නැහැ. limited distance එකක් තියෙනවා. ඒකට අනුව තමයි අපි sit වෙලා ඒ වැඩේ කරගන්න ඕනේ. තේරුණාද? Okay. Then next we have to write 3 issues that can be occurred when the correct postures are not maintained as shown in this figure. දැන් මේ බලන්න මෙයා නිකන් කුදු වෙලා වගේ තමයි right? එයා turn එකක් වෙලා තියෙනවා පොඩි. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? backbone එකේ pains එන්න පුළුවන්. pain එකක් එන්න පුළුවන්. එයා අර 90 degree movement එකෙන් නෙමෙයි වාඩි වෙලා ඉන්නේ. right? So backbone එකේ එන pains එන්න පුළුවන්. right? pain in the backbone. right? See those eyes of the user. එයා monitor එක කිට්ටුවටම eyes ටික අරගෙන S2 අරගෙන තියෙන්නේ right should be the pain of the eyes as well S වලින් කඳුළු වෙන්න පුළුවන් S පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් මොකද ඕවෙන් unharmful rays එනවනේ right screen එකෙන් එනවා right what else තව මොනවද තියෙන්නේ බලන්න keyboard එක use කරන විදිහ තරම නැවිලා අත නවාගෙන keyboard එක use කරන්න right එතකොට මේ joints වල elbows වල fingers වල painings එන්නත් පුළුවන් pain in fingers right elbows like that එතකොට මේ විදිහට අපි postures follow up කරන එක නෙමෙයි අපි correct post එකට තමයි
ඉන්න ඕනේ. දැන් කල්පනා කරලා බලන්න මෙච්චර කල් මම හිටියේ correct posture එකකටද හරි posture එකකටද කියලා. right? එහෙම නැත්නම් අද ඉඳන් එහෙම ඉමු. Question number 5. Select the correct file name from the list according to the given images. Okay. Those are the 4 file types. අපි discuss කරා. First file type, we can see a file with text. Second, we can see what? A file with video. Third, we can see a file with audio. Fourth, a file with image. Right. File types හතර. ඒක මතකයි. ඒක ඉගෙන ගත්තා. අපි MCQ එකේ මේ ඔක්කොම discuss කරා. So you have to refer them and keep these in your mind. Right? Okay. We'll move the part 2 in the same question. Name the following icons. Select the answer from the given list. You have to name those icons. Right? The answers has been given in this inside these brackets. Brackets අතුල දීලා තියෙනවා. The first you can see number 1 as which button of the mouse? Left button. Right? Second you can see right button. Right button. Next you can see what? මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? Folder. Folder. Inside the folder we can save so many files and we can create so many subfolders. Right. The question now, next one. 4. A file. A file. මොකක් හරි file එකක් මේ තියෙන්නේ. Right? File එකක් තියෙන්නේ. Should be a different type of file. Normally මේක නිකන් text file එකක් වගේ තමයි. Then 5. 5. What is this? 5. This is minimize. Minimize කරන්නේ. Minimize කියන්නේ close කරනවා නෙමෙයි window එක අපි open කරලා තියෙන window එක hide කරනවා. Using the minimize we can hide the window, right? In top bottom of the toolbar, right? Then next 6. Close the window. අපි ඒක directly fix the close කරලාම දානවා. අපි ආපහු window එකට යනවා නම් icon එකට ගිහින් අපි double click එකෙන් open කරන්න ඕන. Right? Close. Right. Then question number 6. Okay, you have to identify those components and you have to name them. Right. මේක දාන්නවා. චූටි කාලේ මේවා අපි ඉගෙන ගත්තා. Components of the computer. හරි. දැන් අර මං කියන්න එපා කිව්ව word එකක් මෙතන තියෙනවා. අපි බලමු මේක. Right? A. What is the monitor? Monitor, computer screen, display. ඔය ඔක්කොම අපි කියනවා. Right? Then B. What is the B? There are 2 speakers. Right? Speakers. අපි B කියන්නේ speakers වලට. Right? Then C. Keyboard. Right? You can see this is keyboard. D. Mouse. Right? Mouse. මේක නම් wireless mouse එකක් වෙන්න පුළුවන් නේ. මේකේ wire එකකුත් පේන්නේ නැහැ. Right? Then E. What is this E? මට කවුරු හරි කියන්න මොකද්ද මේ E එක? Anybody can you say this? System unit. System Very good. Very good. Right. ඔය තියෙන්නේ මතකයිනේ දැන්. Right? This is not the CPU. This is system unit. Right? මේක තමයි system unit එක. Right. Next, part 2 in the same question. Right? You have to identify these flowchart symbols and we have to write the suitable names. එතකොට මේ flowchart symbols ටික බලලා අපි දැන් ලියන්න ඕනේ මේක මොකටද use කරන්න කියලා. For this මේ rectangular shape එක මොකටද use කරන්නේ? This one. For what? Process එකකට. Right? There's a small issue in B පුතේ. B එකේ මේ තියෙන lines දෙක ටිකක් ඇද වෙන්න ඕන. Inputs outputs වලට දෙන්නේ. අන්න ඒක will keep it as input or output. Right? ඒක චුට්ටක් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඇද වෙන්න ඕනේ. Right? Then C. We are using C for what? Conditions. මම කිව්වේ conditions වලට question එකක් අහලා whether it is true or false we can move the next step. Right? So we are using this for the conditions. අපි conditions වලට තමයි ඒක use කරන්නේ. Right? Condition වලට. Right? Next D. These are what? Arrows. Then දැක්කද flow chart එකක algorithm එකක අපි arrows දාන්නේ. One by one පහලට arrow එක දානවා. For what we are using those one? To show the flow of direction of those flow chart.
flow chart එක පහළට යන්නේ කියලා direction එක පෙන්වන්නේ. අර condition එකක් දැම්මොත් yes දාලා ඒක කොයි පැත්තටද move වෙන්නේ no දාලා කොයි පැත්තටද move වෙන්නේ කියලා direction එක පෙන්වන්න තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ මොකක්ද? Arrows, right? Okay. Then part 3. Write 4 examples for application softwares. We explain that we discuss so many. What are they? Application softwares වලට මොනවද එන්නේ? Web browsers, එතකොට Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, calculator, what else? තව මොනවද තියෙන්නේ? Computer games, right? ගොඩාක් තියෙනවා. So many, right? You can write anything. ලියා ගන්නකෝ ඒක. Next one. Match the following descriptions in A with relevant word in B. We have to match those. Provide correct information. Correct information එකක් deliver කරන එක මොකක්ද? Accuracy. අපි නිර්වද්‍යතාවයක් නැත්නම් සත්‍ය තොරතුරක් ඉදිරිපත් කරන එක අපි නිර්වද්‍යතාවයක් කියලා කියනවා. We called it as accuracy. Right? An external storage device, right? It is an externally connect කරන storage device එකක්. It is not in a computer system. System එක ඇතුලේ තියෙන එකක් නෙමෙයි externally තියෙන. What is that? Pen drive. Read and write data electronically. Read and write. Make functions දෙකක් වෙන computer එකේ, right? Computer එකේ වෙන functions දෙකක් කරන්නේ කවුද මේක? Read and write. Right? නිතරම memory එකක් තමයි read and write purposes කරන්නේ. Right? Read කරනවා, input කරන ඒවා read කරනවා, ඒක process කරලා ඊට පස්සේ save කරනවා, ආපහු retrieve කරනවා. So many things in here now. Memory is working as that type of a person thing, right? ඒ වගේ දෙයක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. Read write නිතරම වෙනවා. Right? So it is going for the RAM, random access memory, primary memory කියලා අපි කියන්නේ. Right? Then next. Used to move the cursor up and down. Cursor up and down කරන්න මොනවද අපි use කරන්නේ? There are keys. What are they? Arrow keys. Right? අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි PDF file එකක් open කරලා ඒකෙන් එහෙට මෙහෙට යන්න ඕන අපිට mouse එකෙන් යන්නත් පුළුවන් as well as we can move those cursors. Keys use කරලත් අපිට move වෙන්න පුළුවන්. Right? Then next. A device used as a communication device. මං කිව්වා communication devices දෙකකුත්. Right? Router. ඒ විදිහේ devices මං කිව්වා communication devices මොකටද use කරන්නේ? To communicate or the network the computers and the communicate with the internet. අපිට computers ගොඩක් connect කරන්න, network කරන්න අපිට communication devices ඕන වෙනවා. So the last answer is NIC. NIC කියන්නේ national identity card number එක නෙමෙයි, network interface card, right? NIC කිව්වම අර card number එක කියලා හිතන්න එපා. In ICT we call the NIC as network interface card, right? Teacher, Yes, පුතේ. about how much more questions are there? There are 4 questions, darling. There Okay, are 4. Yeah. Can you stay? No? Yeah, I can stay because I have. Oh, it's okay. It's okay. Right. We'll discuss soon. Write the correct order of the letter to instruct the turn on a computer correctly. Right. When we are going to turn on a computer, first of all, we should turn on the switch connected to the power. Power එක main power supply එකට connect වෙලා තියෙන switches අපි මුලින්ම turn on කරන්න ඕන. Right? C. First is C. Then next. Turn on UPS. Right? අර power එක කෙලින්ම මං කිව්ව alternative power supply එකකට යනවා කියලා. Power දෙන්න UPS එක. Next we should turn on the UPS. Right? B. Right? Next one, what should we do? We should turn on the system unit. System unit එකට තමයි ඊළඟට අපි power එක දීලා on කරන්න ඕනේ. Finally, we should turn on the monitor, right? C, B, A, D. Right, next. Write answers to the following questions. Write 3 tasks that are performed by an operating system. What are the 2 main tasks performed by the operating systems? There are 2 main tasks.
controlling all the hardwares and the softwares of the computers and providing the user interface, right? I told you, user interface means what? Normally we are called this computer screen. User familiar with the screen එකේ outputs deliver කරන එක තමයි අපි සාමාන්‍ය user interface එකක් කියලා කියන්නේ. Right. Question number, same question part 2. You have to identify this diagram and identify the functions of an operating system. අර functions දෙක මම දැන් කිව්වේ above question එකේ. දැන් මේක බලන්න. There's a user. මෙයා දැන් මේ person නේ. මෙයා user වෙන්න පුළුවන්. The computer. මේ user ට familiar වෙන computer screen එකක් මෙතන තියෙනවා. Right? අර command prompt එක වගේ එක එක commands දෙදී යනවා නම් ඒක user familiar නෑ. Right? එතකොට කවුද මෙතන ඉන්නේ? User, this is computer. Right? In the middle කවුද මේ? User interface. User interface එක තමයි මේ user ට familiar වෙන interface එක computer එකෙන් දෙන්නේ. That's why he can do his tasks and works by any failure. Right? Question number 3, part 3. Fill in the table using the suitable words given below. Right. You can see the input devices, output devices, communication devices, storage devices, and softwares. We'll see. Projector is in which? Project is output device. Microphone, input device. Printer, output device. Web camera, input device. Web camera එකෙන් මොකද කරන්නේ? Image එකක් input කරනවා. Internal hard disk, storage device. DVD, storage device. Router, communication device. Modem, communication device. Windows OS, OS එකක්, operating system එකක්, a software. Office 2007, Office packages, Word, Excel, PowerPoint, Access are softwares. Okay. Then next, fill in the table using given software under the suitable category. Then you have to fill again audio editing softwares, graphic softwares, and video editing softwares with word processing softwares. We'll see. Smart Draw for the drawing diagrams. Graphic software. Microsoft Paint, same. Graphic software. AbiWord, what is that? Word processing software. Word Perfect, word processing software. Audacity එක මොකටද දෙන්නේ? Audio editing software. OpenShot එක මම කිව්වා video edit කරන එකක් කියලා. Video editing softwares, right? Adobe Audition, audio editing software. Adobe Illustrator, for what? Video editing software. Okay. On before the last question, question number 10, you have to, right, quickly we will do. Write an algorithm to make a vegetable salad. Vegetable salad එකක් හදන algorithm එකක් කරන්න තියෙනවා. You can this with yourself. මේක තනියෙන් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් අතන algorithm එකක් අපි discuss කරා. I'll give you some points, right? First of all, we should gather the materials that we need. What should we need? We have to take, right, cucumber, tomato, salt, pepper, and onion and lime, right? So next, what should we do? Wash, right, all the vegetables, right? Then cut them in small pieces, right? These are the processes, right? Next, what should we do? Add pepper, right, and lime with salt. Next, we should mix them well, then we can serve it. Very lazy, simple, right? Or a fruit salad එක වගේම තමයි vegetable salad එක හදන එක, right? You can do that with yourself. දැන් මේක ඔයාලට පුළුවන් තනියෙන් කරන්න, right? Okay, we'll see the part 2. Same නේ. අර ටිකම තමයි අහලා තියෙන A B C වල represent කරලා තියෙන icons තුන. In A we can see what? Minimizing. B what? Maximizing. C we can see closing. Window එක minimize කරන්න, maximize කරන්න and close කරන්න use කරන icons තුන. Simple. Next එකක් discuss කරා. Name the parts of the picture given below. This is the parts of the mouse, right? Here in A you can see what? Left button. B scroll wheel. Scroll wheel එක mouse එකේ left button එකයි right button එකයි මැද්දේ තියෙන එක scroll wheel එක. Right? Then C
right button. ඔය left button එකයි right button එකෙන් පස්සේ තියෙන ලොකු surface area එකක් mouse එකේ මොකක්ද? body. අපි ඒක body කියලා කියනවා. right? අර scroll wheel එකට ඉස්සරහෙන් පොඩි curved edge එකක් තියෙන මේක wire එක. right? okay, keep it in your mind. Question number 11. Okay, identify the parts of the given picture using your knowledge about the keyboard. Right, you have to name those keys. Right, right, okay. Right, then D. Arrow keys, අපි මේ arrow keys කියනවා navigation keys කියලා. Both are same, right? Then E. Numerical keys or number keys. දෙකම කියනවා, right? Okay, then finally already we have discussed the paper. Right, okay. Can you understand what did I explain? Any more questions or doubt areas? Right? No one? No, teacher. Okay, all are done, right? I think you got the ideas and meanings of these things, right? Thank you so much, right? It's been with us, right? Then I'm going to give the chance to speak with the Sampa teacher, right? Teacher. Yes. I hope all of y'all understood the content really well. That was a big paper that was lengthy, but still we could manage completing all the questions. So I'll take a moment to appreciate our teacher and thank her for her continuous dedication throughout the entire webinar. Imasha teacher, thank you very much for your support throughout the whole session and always in all our classes. Thanks a lot, teacher. And without taking time, I'll thank you also for being that collaborative and being so nice, active within the session. So I hope all of y'all can achieve some more marks and improve your results to go through the term test in flying colors. Hope all these webinars would be supportive to you all today. And with that note, we are ending up the entire webinar series we have conducted from TLS Studies. You were at the last webinar series. Anyways, all the recordings would be shared among you. They would be uploaded YouTube. And tonight you can get the links so that you can refer later and even share with your colleagues. All right. With that note, Pute, let me wrap up the session for the day. Thank you very much, everyone who have supported and the staff behind for the administrative work. Thank you very much. Hats off to your immense dedication. Thanks a lot. Have a great day. We shall meet with new events similar to this. Good night. Thank you and God bless.